Infotainment ukamva sasi chonchikulira ndekuti nkhani za msanguluso zabwera tikuwuzeni kuti kunali chani nkhani za msanguluso komanso kukhalenso chani nkhani za msanguluso. And my name is Sam Banda Jr. We are in the brand new year 2021, the first month of the year 2021. How have you started the year? That's what we are talking about. This is Infotainment, the second program in the year 2021. So let's keep going. And in this edition, Limbani Chibwana, musician and producer, resurfaces with new songs. And in 2021, he wants to come out better and wants to give out more. Ladies dominate the Times radio program, Bwalo Lala Katuli, and they've come out top, showing that they are good in this poetry program. We've got lots more to tell you on that. And again, we also talk about several other events happening around, as well as Soldier Lucius Banda starring at Pazinziri, that's in Chileka, Blantyre, last weekend, where he had a number of shows. And again, thereafter, he was hospitalized at Maiwatu Hospital in Blantyre, but then he has been discharged. We'll tell you more on that. All you can do is stay right there, grab your cup of coffee as I bring you Infotainment, a basket full of arts and entertainment. And my name is Sam Banda Jr. Yeah, now we begin our program with news that Soldier Lucius Banda was at Pazinziri in Chileka in Blantyre. That's last weekend. The first show last weekend was at Limbi Country Club, and then he moved on to Zomba before winding up with a show at Pazinziri at Chileka in Blantyre. Unfortunately, because there was a downpour, then not a lot of people attended this show. But then still more others braved the showers, braved the rains to actually sample the performance of Soldier Lucius Banda and his Zembani band. Before he jumped on stage, there were a number of other artists who warmed up the stage. There was Sam Smack, as well as his son Johnny also performed. And during his performance, Lucius Banda announced that they'll be changing a number of things in 2021 because they would like to give out more. And again, he also announced that his son Johnny will be releasing his first single, that's in the month of January, as well as his adopted son, Mr. Friday, will also be releasing a single. We were there as Infotainment, and we captured the moments, and we'll take a look at the performance, how it was. Let's take a look. Well, they're good, but you know, people are tired, so we didn't get as many crowds as normally is a tradition. But we
can understand. People started spending money from Christmas time, New Year. Now, though it's a weekend, but people are kind of tired. However, we still had support and we don't take it for granted. Yeah, these two youngsters, they're all my sons. One is an adopted child, the other one is my biological son, Johnny. He was named Zembani. I think the time has come that he should now start releasing his own music. So we intend to produce, to release one of his songs this month end of January, possibly together with Friday. Friday has been with us for 11 years. We've been mentoring him, we've been changing him, turning him into an artist that we want for all those years. So they are ready. These guys, their music is the direction of urban music. What we're saying is, we don't classify music, it's all music. If we're going to classify that is urban music, we're going to have the same problem we used to have in the past between gospel and secular. Today you see that we've managed to break that wall. Secular is mixing with the gospel and do a show. Myself, on the 31st, I was in church performing. Things have changed. It was me, Namadingo, and Skefa in a church. So things are changing. So we don't want to segregate music. All in all, it's music. So we want to also promote music which is loved by youngsters. That's why we're introducing these two boys. It's a worst year. It's a worst year. 2021 might continue with the consequences of what 2020 did, but I still feel at least we are ready, we are prepared, we know what we're going through. 2020 took everyone by surprise. We're excited that this twin number year, it'll be fun. We're looking forward to a lot of good things. But all of a sudden, COVID from nowhere just came and messed up everything. So it's, to an artist, I think it's the worst year that ever occurred. And honestly, we're praying to God that 2021 should be an improvement. I believe with the vaccines that are being talked about, let it just be a straightforward issue. People should be able to get vaccinated so they don't catch the disease. That's Soja Lucius Banda performing at Pazinziri Chileka in Blantyre with his Zembani band. That's a show which took place on Sunday. Then after the show on Sunday, on Monday, the legendary musician was hospitalized at Maiwatu Hospital, that's in Blantyre, due to some complications. But then he was discharged on Thursday. Wish him all the best in terms of getting a quick recovery so that he gets back to his work and continue giving people the best of his music. Remember, you're watching Infotainment, a basket full of arts and entertainment, and my name is Sam Banda Jr. Continuing with our program, ladies have dominated in Times radio program. That's a poetry program known as Bwalolala Katuli, and the host is Fungai Musinze. So the competition has been running for some time, and they received a lot of entries. A lot of poets came out and sent in their poems, but at the end of it all, they had to sieve and get the best. So 5 were selected out of the over 200 entries, and then at the end of it all, then the winner had to be found. So the winner is Ella Kosam. Ella Kosam, for coming out number 1, went away with that's a plasma TV screen, Telefunken, actually a very good one. So she went away with a plasma TV Telefunken for coming out top in the Bwalola Lakaturi Poetry Contest. And then on second position was
Madaliso Kambalame, and for coming out second, she received a cell phone, as well as that's a cold water grass bottle. That's what she received. And then on third position was Felix Kamuindo, and for coming out on third position, he received a cell phone. And then on fourth was Mike Superi, who received a Bluetooth speaker and another item. So that's how the competition has ended in terms of the winners. And we were there when they were doing the presentation of the winners, as well as basically showing the best of their poetry talent. So we're there, as I said, as infotainment, and we captured the moments, as well as having interviews with the winner, Ella Kosamu, as well as Fungai Musiza as the host, and then Times Group commercial manager, that's Lusayo Msukwa. Let's find out what happened. Adapita kuti wakale uja adalito kumanga wapa chimbudzi kwafa popesa kalunguse sosewa adalibe wakale sawa kumawiyeka kadawa wanditu ngati sakadatelo kumveka kokha kadamveka adalito zuna odzadza ndambiri abwino makhalidwe akene mwana nkachidziwa chilungu popereka madzi mosawira mawondo ankawapenda kwa akulusole mwankautsaniwa. I'm just too excited, like seriously I'm excited, I'm so happy. It's something that I did not expect, because there were very good entries, like poets put very good poets, you know, poems. It's a competition and everyone had to put in joker there. So I didn't expect to win. So that having done, I'm excited. Poetry is like a ministry. We do share messages. We can even help in fighting against maybe, let's say, COVID-19. So poetry is just something vital, like it's needful, like it helps communities, it can change a community, it can help to achieve more things. So that's why maybe I even chose to bump into it. Tizijira kulira kuti bebanda la sopolo kankati ninka tizijira kutuluka mamina mmafuna litsiro litimere tizionekera zitenera tizionekera kutimbirira kusowa sopo ochabira ngati kuti feyo bambo athu tidakwirira ndikudziwa ndine mwana kwa inu ngopepuka mawangawo koma boda madikalo wankhutuka yaza inde nkusokosera nkulinga utamva umozi wawira ntiri ife nkugona pamphasa. Times Group, especially through Times Radio, we believe in giving back to our stakeholders, and one of our stakeholders, or community that we reach out to, is the artists that we have that come to our radio, come to our TV to give us content, we cover them. So we thought of organizing a competition where we wanted to promote poetry in Malawi. So one of the ways was to organize a competition where the poets would set their interests and the public choose and decide which one is the best. So we started with a lot of entries. Along the way we have been meeting the poetry. So this day we managed to get the top 5 who have for the competition that they participated in. We had several prizes for the contestants, TV, cell phones, and other equipment that were given back to the community. Also the certificates that we wanted them for the recognition for participating in the competition. Fai dala. Ti kau zat mademua. Utamanga kachita. Atenga nazo sopakapaka zokandakanda. Nanga maswera anja machitawa. Otamangisira na malistao seminjonda. Amuna kete lukusindakali malaya. It's one of the competitions I can safely say I've faced a number of challenges, especially from the artists, because that's even the question some of the artists were like asking, Kuti, how are you selecting the entries? But frankly speaking, there were over 200 people who participated in this competition, but we had to limit it to 40, and then the 40 had to barre it out to the top 20, and then this top 5 that you're seeing here. It's because I am also an artist, so I know what a good poem is.
So I can safely say it wasn't all that an easy thing. chikamwene zoti tiyimbira ifetu tinkasiwa koma tinkadikira ini mbumba zoti misozi sichimwemwe ndaoneratu nyimbo zosavinika. Yeah, that's how it was during the prize presentation ceremony. So earlier on you heard from Fungai Musinze, the host of the program, Balola Katuli, and you also heard from Lusayo Msukwa, that's the Times Group commercial manager, and then in the very first you heard from the winner, Ella Kosamu. This is not the first time Times Group has hosted such competitions, because recently they also hosted the Kajive dance competition through Times Television, and this one is Balola Lakaturi. That's a program on Times Radio. Now moving on, mnyamata amene anasowa pakatipa amene zina lake ndi Limbani Chibwana, yeyu ndi woyimba komanso amajambula nyimbo pakatipa anasowa, koma pano watulukira 2021 akunena kuti yeyo achilimika ndithu zabwino zilipo, moti watulusa kale nyimbo zingapo uku akuyang'anira kuti abwerese chimbale chathunthu. Tinakumana naye mnyamata ameneyi kuti atifotokozere kuti kodi zikukhala bwanji nkhani ya mayimbidwe komanso kupita chisogolo tiyembekezere zotani kuchoka kwa Limbani Chibwana. Ndiye timve kuchoka kwa Limbani Chibwana. Pakati paditi nasowa timadzikonzekeresa bwino kwambiri monga mukudziwa kuti ife nyimbo zathu timayimba zotumikira anthu. Mbali ina ya ifeyo ndi utumiki ndithu, ndiye mtumiki samafunika kuti angonyamuka ndikukakamba za munthu mwake, amafunika ndithu utumidwe. Ndiye mwachidule timakhala tikumvetsera bwino komanso kutsatira bwino ndondomeko zake, kuti tikamabwera ndi uthenga ucho ukhala uthenga kuti ndithu tikuwatumikira anthu. Ndiye chaka chimene cha 2021 tabweresadi nyimbo za nyuwani zimene tikhale tikuzipanga solonji kunja kukukacha bwino bwino. Yes, imene ndi albamu yatsopano pamabamu anga atatu amene ndili nawo, ndikuti pepa ndikuonjezera albamu ina imene ikhale number 4, Chisomo. Title track ndi Chisomo. Muli nkhani zambiri, muli nyimbo zambiri zimene zikukamba, monga muli nyimbo imene itatulusa kuti tasaina. Imene iyi ndiyo yolimbikitsa umodzi, unity. Pamaoneka kuti kumbali ya mipingo pali discrimination yayikulu, mitundu. Amalawi nthawi zambiri timakhala anthu otsankhana kuchita zinthu. Upeza kuti mtumbuka sangacheze ndi mlomwe, upeza kuti nsena sangacheze ndi ngoni mwamtendere, pakhale ndithu kuti pali criticism ina yake yapadera. So mipingo so chimodzimodzi kuti uyu ndi wa Seventh Day sangakwatirane ndi wa Catholic, uyu ndi wa Chisilamu sangakwatirane ndi Khristu. Zinthu ngati zimenezozo nadziunganisa pamodzi ndikuyamba ndithu kuti no, ifeyo zimene zizi ngati Malawi watsopano wapanopo tikuzichotsa, tikusayinira ndithu kuti kuchotsa zimenezi tikuyamba moyo wina watsopano okhala monga Malawi umodzi. Ine ndikuona kuti pakali pano zinthu zikuoneka kuti zikupita kwabwino kusiyana ndi mmene zinalili, chifukwa tikayang'ana nthawi yambuyo imene timadalira kugulitsa matepe kwa ojitsa, kuti ufike pona kuti munthu wapanga ndalama ndi khobiri la music pamakhala ndithu ntchito yayikulu kwambiri, komanso kuti no ifike point yoti iweyo nkumamva kuti ndagulitsa bwino. Sindikudziwa kuti zimayenda bwanji nthawi zina, ena manena kuti kumakhalanso kuberedwa njira zina, koma zikuoneka kuti pakati pa atachoka kumene ojisa timadandaula, koma pano ndikuona kuti kwabweranso ma structures ena amene akulipira bwino oyimba. Chachikulu ndi kungoyimba bwino, kudeka uyimbe bwino, zinthu zija anthu azilandire bwino. Ukangotero ndithu music ikuoneka kuti kupita kwabwino, komanso china quality ya music ikusintha.
monga mukuona anthu amalawi ambiri panopa kumatha kujambula kumwina zinthu zolongosoka zomwe ati tikazipanga compare ndi zimene maiko anzathu amajambula sizikumachita kusiyana kwambiri ngati imene zimachitira mbuyo. Kodi mmesa munalia moninuyo chilengedwe cha Yawe ana Abrahamu inuyo kupembedza kwathu kwelo lake ndilimoti kusangalatsa mbuye. Limbani chibwana ameneyo kuonetsa kuti yayi ndabweranso mu 2021 ndifuna ndiwasangalase anthu tikhulupirira kuti yayi mmene akumba chimbalechi chikhale chotyakuka ndithu. Kupitirira ndi program yathu imene ya Infotainment pano pa Times Television kapena kuti TTV. Titero kuti tidakali kumbali ya mayimbidwe akuoneka kuti yayi atenga malo ndithu. Mnyamata wina amene anasowa pakati pasadachite ma performances ambiri iyeyo wakhala ali zi mbuyomo anthu adamufanizira ngati kuti mayimbidwe ache amafanana ndi wambali mkandawire amene ndi Sangwani Munthali wajambulapo ndithu zimbale zache ku Namibia ndiye pakati panati zi koma nayenso akuonesa kuti yayi afuna achilimike chaka chino cha 2021 akuti yayi akhale akubwera kumachita ma live show ndi bandi ndithu imene akufuna kuti azimba nayo komanso akhale akutulusa nyimbo zasopano. Tinakumana naye mnyamata ameneyo kuti atifotokozere kuti kodi mayimbidwe anaona bwanji mu 2020 komanso 2021 kukhale kotani. Timve kuchoka kwa Sangwani Munthali. It has been tough, but you know survival is a must. Yeah, the new plans people should expect a new album. I mean, but also Chintrina Joda Busand Joda will start performing with a band, so people should actually expect big things in this year. It's just a special year to me. Ngisand Jodi ba Monica break indeed too. So talent Jodi ungo kala si makala natured. So that's why I'm coming out, so that bakalendi to kulumikizana ukuthi I'm still there. Also ndizoneka nthawi okhaimene bali album ukuthi muliro wa COVID ndomene wavuta. But apart from this, also you know, so for a musician in Malawi, you need finances, and if you are not creative enough, you live solely by music, you find that you struggle. And then doesn't get more kanga that I see a music just to do other things that can sustain us as musicians. Then this is start. Gwira benda ndomwe aja and nabanga ubale so ni muntu wina get matisamba batola Congo. Amene akupanga brand music yanga then ndikujambula mendiri kuno ndikujambula funa ndikumatumiza nyimbozo and they are working on the songs. Utenga wanga ndokuti tisabwerere mbuyo as musicians. Then let's push. Challenges are always there, but the most important thing is to achieve the goal imene muli nayo. For anthu ndafuna kwapanga encourage you to keep supporting Malawian artists and especially Malawian talent, because tikamaona pano pa Nigerians kuti networking globally ndichifukwa chokuti anthu akwawa na support talent yawo. So let's support and let's see Malawi talent ikupanga appeal pa dziko lonse lapansi. Ipo adati paiwe muntu wobadwa ni muntu iwe kodi mafubawa kukhala ndi moyo ndayakha ambuye mudzi wandinu ndipo mudandiyankha tanenera titangonenera mafuba adalira gwebere gwebere mafuba adalira gwebere titangonenera mafuba adalira gwebere gwebere
Yeah, that's Sangwani Mundhali telling us more about his music, what's coming up in 2021 and how was 2020. On that note, we've come to the very end of Infotainment, a basket for arts and entertainment. I hope you've enjoyed what I brought in this edition. But before I go, some AOBs. Madonna recently opened what is called Madam X Dance Studio at Jacaranda School for Orphans, that's in Blantyre. Some visual artists led by Madaliso Ziwao will be hosting what they call the Boy Who Harnessed the Wind exhibition on January 15, 2021. And this is to appreciate the works of innovator William Kamkwamba. I'm out of here. As I go, I will leave you with a story of Mundelanji Lungu, a son to the late Stonard Lungu, who tells us more about his music as well as how they are doing as the Young Stones. I'm out of here. As I said, my name is Sam Banda Jr. All the best. Let's continue to mask up. Let's continue to observe the necessary precautionary measures. Remember, COVID-19 is real. I'm out of here. My name is Sam Banda Jr. As I said, ciao. Munazira yobaya, hari yobaya, bambo hari yobaya, ngatigala, pale wangawe, kuruzera, inu munazira yobaya, ngatigumba, adafutika eka, okukwira nchito, padali bewe na waja na mtandiza adafutika eka, okukwira nchito, padali bewe na waja na mtandiza muyeni tulanda na muyeni tulanda na mnadira yobaya ngati kumba mamvidetu anovo akune kuti akuteka chabe kuti kakhala zitatifuta mnyengo imene mwapano manyebe akuchitika ndithu pamwepo tikutulutsa albamu imene tichita kuti Ensozi komanso tikhale tikuyenda kupanga kuti tiyimbe nyimbo zimene zimwe zitutsazi kuti anthu azidziwe komanso as of now tafuma band, full band. If you remember title mangoenda ndigiraya ndigwiwija mwapanopo ti anyamata tonse tafuma band iyo andikusowa akuti alikili kuti tani tikaende band yathu tikwendera mumashoma anthu tidziyimba za nyimbo zathuzi komanso ndi zamatalazo ngati gulu anthu tikauza kuti music sinasinthe limene lili mudza and fail tabulisa music inene yachimalayifa kuyimba kusukunira kwambiri kati mudaona anthu ambiri akuyimba nyimbo zakunja amene pure music yawo yachimalayi sakutani sakumfero wakuza malayi kuti Young Stones itsikupatsira nyimbo zakalekale zimwe mazikonda zidza zimwe amayimba mpumudziku Yolasa, hari yolasa, bambo hari yolasa, ngati ngumba. Munachira yolasa, hari yolasa, bambo hari yolasa, ngati ngumba. Funo ndilo kuti mazozi zimafuna ndalama eti. Koma nkhani ndilo kuti ndalama ndimene mavuta fwa chawapangati kamanga host oyimba anzathu amene talipire komanso ma equipment aja zambiri zofunika zimwe zimakhala pachapa ngati machezi matalipire ndedi monga ngati band mudzakuti Young Stones ilibe promoter timazipangira paroka ndezi na zinativuta kuti tipange nzaka ziwiri zimenezi maondo kuti akhalibe mene amatipatsira support akhalibe azitiona mene amaonera madaraja nyimbo zomwe amamvera zitipo bezi kupitirira and ndikuti tendero chonchi Kodi mwarana chimwene utamanga kabudwali manjai Kodi mwarana chimwene utamanga kabudwali manja Kazi wa mwini nditenjalasi Kazi wa mwini nditenjalasi Akakugwira iwe akupweteka Akakugwira iwe akupweteka
tawa tawa ye